Flood and river erosion is a massive cause of agony and suffering for the people of Assam since time immemorable. আগতে বানপানীৰ সমস্যাৰ বহু সমস্যা আছিল। এতিয়া নদী বান্ধা গ'ল। আগতে আমি শিবিৰ সদব লগা অৱস্থাত আছিল আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্কুলত যাওঁতে ভেলেদি পাৰ কৰিব লাগিছিল। দোকান পাহাৰ এইগিলাখান বিৰাট অসুবিধা আছে। এতিয়া নদী বান্ধাই এতিয়া পানীৰ পৰিমাণটো কিমান হয় এতিয়া পানী আহিলেহে গম পায়। Every year, under the deluge, millions of people and animals get displaced, creating untold suffering for victims in terms of loss of crops, habitation, livestock, and livelihood. গোটেই ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থাখিনি তেওঁলোকে অহৰহ প্ৰচেষ্টাৰে অহা যোৱা কৰি আমাক সকাহ দিছে। আমাৰ যিখন গাঁও এই গাঁওখন ইয়াৰ পিছত আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰত বিলীন হোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব। Flood and erosion are perennial event too in Palasbari and Gumi areas of Kamrup district of Assam. Almost every year, 3 to 4 waves of flood ravage these flood-prone areas of the district. Hundreds of hectares of land of these areas have already eroded. Severe erosion still continue in a number of locations along the banks of Brahmaputra in Palasbari and Gumi areas. Large damages to private and public properties including roads, bridges, embankments, buildings, power transportation, infrastructures, homesteads, and cultivated land occur every year. Government of Assam, the Water Resource Department, has taken up an ambitious project of strengthening the embankment as well as protecting the riverbank from erosion. For this, the Water Resource Department has formed a special purpose vehicle by the name Flood and Erosion Management Agency of Assam. In short, it is FREMAA. And the project was submitted to Asian Development Bank and it was 100% it was funded by them. The place where we are standing now is Dokhola. So this is under the part 1 of the project, that is called the Palasbari-1. We have bank protection works of around 3000 meters and part 2 it is around 3400 meters. So considering P1 and P2 it is around 6.4 kilometers bank protection works are taken up. Accordingly, FREMAA has engaged Scorpion NGO for taking up the works related to implementation of resettlement plan. We were engaged sometime in August 2018. As soon as we are engaged, we have taken up the work of preparing the award list, getting it approval from the government for onward sanction and compensation payment to the affected people, and as well as getting the R&R entitlements prepared. So for that we had to take up the household, each and every household had to be surveyed, the socio-economic survey and the census survey were conducted. And entire 6 villages, Dokhola, Nohira, Karipara, Guimara, Sulikata Pathar and Sapathuri. R&R award is prepared as per the second schedule entitlements of the Right to Fair Compensation, Transparency in Land Acquisition, Resettlement and Rehabilitation Act 2013 and considering the entitlement matrix of Asian Development Bank. This project is funded by ADB, so we had to take up their entitlements as well so that we can provide as much as benefit to the affected people, affected families. We have paid compensation even to the people sitting in the government land. So this is the beauty of the project that is funded by ADB and taken care by FREMAA, that the people who are in fact the illegal settlers in government land, we paid compensation to them as per the 2013 Act. So this is a uniqueness of the project. If we analyze in detail, we can see that impacts of riverbank erosion are multifarious: social, economic, health, mental, physical, educational, and sometimes political. The first and foremost impact is social.
that is, homelessness due to land erosion, which compels people to migrate. এটা বানপানী সাহায্য শিবিৰ এটা আমি পাতিছিলোঁ ইয়াতে আৰু শিবিৰটোৰ লগত আমাৰ লগত সহযোগী NGO হিচাপে গুৱাহাটীৰ বেছ আৰু এটা NGO আছে তেজস্বিনী বুলি তেওঁলোককো ধন্যবাদ আমি একেলগে আহি গাঁৱৰ মানুহখিনিক অলপ সৰু সৰু আমি যি পাৰোঁ তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন কিছুমান উপযোগী বস্তু আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ যেনে দাইল চাউল এনেকুৱা আছিলে আৰু বিশেষকৈ মহিলা আৰু ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে অলপ চেনিটেৰী পেডৰ ইয়াত অভাৱ অনুভৱ কৰিছিলোঁ গতিকে আমি সেইখিনি দিছিলোঁ ব্যৱস্থা গতিকে তেওঁলোকে বহুত উপকৃত হৈছিলে বুলি আমি ভাবিছোঁ নেশ্যনেল হেল্থ মিছন FREMAA আৰু লগতে আমাৰ স্কৰ্পিয়ন NGO আমি তিনিওৱে লগ লাগি ইয়াতে আমি দুটা হেল্থ কেম্পৰো ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া আছিলে হেল্থ কেম্পটোত বহুতখিনি মানুহে আহি পেলাই আমাৰ লগত সহযোগ কৰিছিলে বৃদ্ধ লগতে কেঁচুৱা বহুত আছিলে সৰু বাচ্চা ল'ৰা ছোৱালী যিখিনি আমাৰ দৈনন্দিন যিখিনি তেওঁলোকে মানে বেমাৰৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছিলে ডক্টৰ আহিছিলে ডক্টৰৰ লগত আলোচনা কৰিছিলে গতিকে সেই হেল্থ কেম্পটোৱে মানুহখিনিক বহুত পৰিমাণে উপকৃত কৰিছে বুলি মই ভাবোঁ প্ৰকল্পটোৰ অধীনত আমি যিকেইখন গাঁও আছে সেই গোটেইখন গাঁৱতে আমি সজাগতামূলক এটা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ তাত আমাৰ বিশেষকৈ আছিলে বাটৰ নাটৰ বিষয় বাটৰ নাটৰ আমাৰ বিষয়বস্তু আছিলে HIV/AIDS-ৰ ওপৰত এই কামখিনি আমাক সহায় কৰি দিছিলে FREMAAৰ সকলো সহায় কৰি দিয়াৰ বাবে FREMAAৰ সকলো অফিচাৰ সকলো কৰ্মকৰ্তা লগতে আমাৰ গাঁওবাসী বহুতখিনি মানুহে আমাক সহায় কৰিছিলে কামখিনি আমাৰ সুচাৰুৰূপে চলাত গতিকে তেওঁলোকেতো আমি এই সুযোগতে আমি ধন্যবাদ দিছোঁ লগতে আমি FREMAAক আমাৰ NGOৰ ফালৰ পৰা সকলো কৰ্মকৰ্তাৰ ফালৰ পৰা আমাৰ কামটোক নিয়োজিত কৰাৰ বাবে কামটো কৰিবলৈ সুবিধা দিয়াৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ দিলোঁ Other consequences of bank erosion are the loss of medical and education facilities. Over last 50 years, hundreds of families from riverbank of Brahmaputra in Palasbari and Gorimari areas have migrated to southern part of Palasbari due to massive erosion by Brahmaputra river. Erosion, therefore, is considered even a more serious problem than floods in the area. It causes immense damages to life and property every year. Kamrup District Administration has been involved in the execution of FREMAA project. The FREMAA project has been executed in 6 villages in Palasbari circle of Kamrup as well as in 3 villages of Gorimari circle in the Gumi part. The land acquisition for this entire process has been done through the 1964 Act of the state government and subsequently the compensation has been released as per the 2013 Act of the Government of India. About 209 families in Palasbari and about 109 families in Gumi, Gorimari have been affected by the project under the FREMAA which is ADB funded. And for the entire rehabilitation and resettlement packages have been released to these families and Scorpion, which is one of the NGOs which has been supporting us in this activity, has helped us in identifying these families and then subsequently helping them also in gaining an alternate livelihood through trainings and skill development workshops which were organized through the Assam Agriculture University as well as the Assam State Rural Livelihoods Mission. The FREMAA project has completely transformed the lives of people who live on the sides of river Brahmaputra by not just protecting them from the erosion but also making sure that there is a motorable embankment on top of which they are able to communicate and move from one part to the other. The FREMAA project has transformed the lives of people who live on the banks of river Brahmaputra in the district of Kamrup. The state government through funding from other external aided agencies is also looking forward to such large projects for river protection and embankment strengthening across the entire length and breadth of the river Brahmaputra and its tributaries. I am sure this will be a new dawn for the state of Assam. Farmers in the river bank are turned into paupers overnight through a permanent loss of their land. Unlike floods, which have many benefits as well, such as enriching the soil, recharge of groundwater, increased fish population, etc. Erosion has no good side and is feared by everyone living on the river banks of Palasbari
and Goremari areas. We took up a project with assistance from ADB. Under the project, several reaches and in several districts were taken up. The important reach that we took in Kamrup district was in Palasbari and Gumi. In Palasbari, we had embankment works done for almost 6.5 kilometers, whereas for the Gumi reach, we had more than 5 kilometers, for which bank trimming, erosion protection works and different works were taken up. Now, more important than the physical aspect was the social aspect, which I think was the heart and soul of the project, because this project is meant for the people. So under the project, we could assist 209 families in Palasbari and 109 families in Gumi. We provided them, apart from the compensation for land and all, we also provided them resettlement and rehabilitation grant, which is the first for any project in Assam. Under the project, the most important thing is that we were able to make people our partners in development. And under the project, we assisted 209 families in Palasbari reach and 109 families in Gumi, spread over 6 and 3 villages respectively of the project area. Now, what gives me immense satisfaction is that we provided rehabilitation and resettlement grant also to these families, which was the first for any project in Assam. As well as these people were actually actively involved in the entire development work. Now, by this endeavor, not only could we assist these families, but hundreds of other families which are there in the village, and thousands of hectares of land which was saved due to this. This has resulted in not only prevention of erosion, floods in the area, but also improved the livelihood, the income levels of the people there, and reduce the mortality, morbidity in those areas. So I think to manage the social dimension apart from the FREMAA team, we also had NGOs which were helping us. In Palasbari-Gumi reach, we had the Scorpion NGO, which is a reputed NGO which was assisting us in the project. For other reaches, we had different NGOs. For Dibrugarh, we had Seva, and similarly for other project reaches, we had different NGOs assisting us. But this was very important because we could get a lot of social mobilization, and we could also mitigate the adverse environmental effects that could have come to the project. So I am very happy that this project has done very well and has been able to achieve the goals that it set out to achieve. Thank you. Complete and permanent immunity from erosion in Brahmaputra Valley is a near utopia. Changes in a river course through erosion and deposition in its alluvial plain is a natural process and cannot be stopped permanently. এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ ঋণৰ জৰিয়তে ইয়াতে ৰূপায়ণ কৰা প্ৰজেক্টটোত গৰৈমাৰীত মুঠ 32 বিঘা মাটি আৰু পলাশবাৰীত 78 বিঘা মাটি আমি অধিগ্ৰহণ কৰি পলাশবাৰী অঞ্চলত 6.4 কিলোমিটাৰ অঞ্চলত আৰু গৰৈমাৰীত 6.2 কিলোমিটাৰ অঞ্চলত বানপানী প্ৰতিৰোধ আৰু গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাম কৰিছিলে। মই বিশেষতঃ জড়িত নন টেকনিক্যাল উইংটোত। নন টেকনিক্যালৰ উইংটোৱে চাওঁ যে ইয়াৰ লগত জড়িত সামাজিক অৰ্থনৈতিক মানুহখিনিৰ প্ৰকল্পটো ৰূপায়ণৰ আগত কি ব্যৱস্থা আছিল বা প্ৰকল্পটো ৰূপায়ণৰ পিছত মানুহখিনিৰ কেনেকুৱা এটা অৱস্থা হ'ব পাৰে, তেওঁলোকৰ যাতে আগতকৈ বেয়া নহয় বা তেওঁলোকে যাতে মানুহখিনি ডিপ্ৰাইভ নহয়, তেওঁলোকৰ যাতে ক্ষতি নহয়, সেই গোটেইখিনি কথা লক্ষ্য ৰাখি আমি পূৰ্বৰ পৰাই প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ আগৰ পৰাই তেওঁলোকৰ ঘৰে ঘৰে গৈ সাৰ্ভে কৰি তেওঁলোকৰ আমি আৰ্থসামাজিক বুজ লৈ বা প্ৰকল্পটো ৰূপায়ণ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ কি অৱস্থা হ'ব আমি গোটেইখিনি লক্ষ্য ৰাখি সাৰ্ভে কৰি তেওঁলোকৰ যাতে আৰু ক্ষতি নহয়, ডিটেৰিয়েটেড নহয় মানুহখিনি, সেই ব্যৱস্থাটো কৰিবৰ কাৰণে আমাক ইয়াতে নিয়োগ কৰা হৈছিলে। ক্ষতিপূৰণৰ ধনৰ কাৰণে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পৰা এখন জাননী দিয়া হয়। সেই জাননীখনৰ পৰা মানুহে কেনেকৈ পইচা ল'ব লাগে এইটো এটা বৰ দীঘলীয়া প্ৰচেষ্টা। এই প্ৰচেষ্টাটোত বহুতখিনি নথি পত্ৰৰ প্ৰয়োজন হয়, যিটো ক্ষতিগ্ৰস্ত সাধাৰণ মানুহে জনাটো সম্ভৱপৰ নহয়।
তাৰ ক্ষেত্ৰত বেচৰকাৰী অনুষ্ঠানটোৱে লিফলেট বিলাই মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ কথাবোৰ বুজাই কোৱা বা চুবুৰীয়ে আমি সৰু সুৰা মিটিং কৰি কি ধৰণে এপ্লাই কৰিলে মানুহখিনিয়ে সহজতে তেওঁলোকৰ ক্ষতিপূৰণৰ ধনখিনি পাব সেই ব্যৱস্থাটো আমাৰ বেচৰকাৰী সংস্থাটোৰ কৰ্তৃপক্ষই বা কৰ্মকৰ্তাই যি ধৰণে মানুহক অৱগত কৰিছে সেইখিনি হয়তো নকৰা হ'লে আমি ইমান সোনকালে মানুহক আমি ক্ষতিপূৰণখিনি দিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। Considering the aforesaid, Flood and River Erosion Management Agency of Assam, that is FREMAA, under Water Resource Department, Government of Assam has executed work in selected strategic location to protect the area from erosion using latest technical interventions with funds from Asian Development Bank. ইয়াত আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইণ্টাৰভেনশ্যন কৰা হৈছিলে ৰিভাৰ বেংক প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে, য'ত আমাৰ এপ্ৰনত আৰু ইয়াত জিঅ' বেগ আৰু ইয়াত পিচিং কৰা হৈছিলে। G1 পেকেজটো আমাৰ এৰাউণ্ড 1.04 কিলোমিটাৰ আছিলে, য'ত আমি টোটেল 4,49,100 জিঅ' বেগছ আমাৰ পিচিং আৰু লেইং হৈছিলে। আৰু G2 পেকেজত আমাৰ টোটেল 6.1 কিলোমিটাৰ কাম কৰা হৈছিলে, য'ত আমাৰ এৰাউণ্ড 24,11,500 জিঅ' বেগ পিচিং আৰু লেইং কৰা হৈছিলে। প্ৰত্যেকটো জিঅ' বেগত আমাৰ 135 কেজি 135 কেজিজ আমাৰ চিল্ড ভৰোৱা হৈছিলে আৰু তাক ইউনিফৰ্মলি গাইডলাইন মতে, যিটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া গাইডলাইন মতে তাক লেইং আৰু পিচিং কৰা হৈছিলে, যিটোৱে আমাৰ বেংক প্ৰটেকশ্যন হৈছিলে। আৰু তাৰ আমি সুফলটো পাইছিলোঁ যোৱাবাৰ যেতিয়া সাংঘাতিকভাৱে বানপানী হৈছিলে 2020 চনত। এই 2-3টা বানপানীৰ ইয়াত প্ৰকোপ পৰিছিলে যদিও ইয়াত ইৰোজন হোৱা নাই। এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে যে ইয়াত আমাৰ যিটো টেকনিকেলি গোটেই কামখিনি খুব চাউণ্ড হৈছিলে, ভাল হৈছিলে। তাৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি টেকনিকেল টিম হয় তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাব লাগিব। স্কৰ্পিয়ন এনজিঅ'ৰ বেচিকেলি কামখিনি আছিলে যে আমি ফ্ৰেমাৰ লগত আৰু DC অফিচৰ লগত মিলি পেলাই মানুহখিনি ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো কৰিছিলোঁ। কম্পেনচেশ্যন পে'মেণ্ট আমাৰ যেতিয়া দিয়া আৰম্ভ হৈছিলে তেতিয়া কৰোণা আৰম্ভ হৈছিলে, আৰু এই কৰোণা বা COVID-19ৰ প্ৰকোপৰ মাজত বা তাৰ যিটো আমাৰ ইয়াত লকডাউন চলি আছিলে বা আমাৰ যিখিনি ষ্ট্ৰিক্ট গাইডলাইনছৰ মাজত আমি গোটেই কম্পেনচেশ্যন পে'মেণ্টৰ প্ৰচেছটো আমি আগবঢ়াইছিলোঁ। তাৰ কাৰণে বিশেষভাৱে চাৰ্কল অফিচ আৰু DC অফিচৰ আমি ধন্যবাদ জনাব লাগিব, লগতে ফ্ৰেমাৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু বিশেষভাৱে ফ্ৰেমাৰ আমাৰ ফিল্ড ছুপাৰভাইজাৰ কৃষ্ণ ডেকা ডাঙৰীয়া আমি ধন্যবাদ জনাব লাগিব যে গোটেইখিনি আমি মানে বাধা নেওচিও মানুহখিনি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আমি ক্ষতিপূৰণ দিব লগা হৈছে। তাত আমাৰ জিলা উপায়ুক্ত মহোদয় কৈলাশ কাৰ্তিক ডাঙৰীয়াই ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈছিলে আৰু খুব নিয়াৰিকৈ কামখিনি যাতে সুফলৰূপে যাতে কামখিনি হৈ যায় কৰিছিলে। স্কৰ্পিয়নে আমাৰ অকল ৰিছেটেলমেণ্টৰ কামৰ বাহিৰেও আমি ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ যিবিলাক ক্ষতিগ্ৰস্ত মহিলা তেওঁলোকৰ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ ট্ৰেইনিঙৰ অৰ্গেনাইজ কৰিছিলোঁ, ফৰ্মেশ্যন এণ্ড ট্ৰেইনিং। সেইটো আমি আছাম ষ্টেট ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছন ছ'চাইটিৰ লগত মিলি পেলাই কৰিছিলোঁ। আমি ইয়াত পল্ট্ৰি ট্ৰেইনিং এটা অৰ্গেনাইজ কৰিছিলোঁ, সেইটো ষ্টেট ভেটেনেৰী ডিছপেঞ্চেৰীৰ লগত মিলি পেলাই কৰিছিলোঁ। তাৰ লগতে আমি পলাশবাৰী পাৰ্টত হৰ্টিকালচাৰ ৰিচাৰ্চ ষ্টেচন, আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি যিটো কাহিকুচি কেম্পাছ, এই কেম্পাছটোৰ লগত মিলি পেলাই আমি ফাৰ্মাৰ্ছ ট্ৰেইনিং অৰ্গেনাইজ কৰিছিলোঁ আপোনাৰ। আৰু আনাদাৰ বাকী প্ৰশিক্ষণখিনি যিখিনি দি মানুহৰ লাইভলিহুড এনহেঞ্চমেণ্ট হ'ব পাৰে বা ইনকাম জেনেৰেটিং এভিনিউজবিলাক আৰম্ভ পাৰে। তাৰ লগতে আমি ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্ট ট্ৰেইনিং, যাতে যিখিনি ক্ষতিপূৰণৰ পইচাখিনি পায় সেই ক্ষতিপূৰণৰ পইচাখিনি বা RNR পইচাখিনি যাতে সদব্যৱহাৰ কৰে, সেইখিনিৰ কাৰণে আমি মানুহক ফাইনেন্সিয়েল ট্ৰেইনিং অৰ্গেনাইজ কৰিছিলোঁ। এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ গোটেই টীমটোক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেওঁলোকে যোৱা 3টা বছৰৰ ভিতৰত বহুবাৰ ইয়ালৈ আহিছে, ফিল্ড ভিজিট কৰিছে, ৰিভিউ হৈছে, আমাক বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন এডভাইচ দিছে, গাইডলাইন দিছে, আমাক হেণ্ড হোল্ডিং কৰিছে গোটেই কামখিনি যাতে আমি ভালকৈ কৰিব পাৰোঁ। চ' অন বিহাফ অফ স্কৰ্পিয়ন আই টেক দ্য অপৰচুনিটি টু থেংক এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক টিম। I thank Chief Executive Officer Dr. Siddharth Singh, FREMAA, and all the officials and staff of FREMAA, especially Field Supervisor Krishna Deka, who has been with us like anything from the beginning of the project, without whose support it would have not been possible. I thank the entire team for all the support and giving the opportunity to Scorpion to be a part of this such a mega project and ambitious project of the state. Thank you so much. It is imperative to mention that different interventions under the FREMAA project with support of Resettlement Plan implementation, NGO Scorpion have gone a long way towards not just protecting the targeted riverbank locations from flood and erosion,
but also has contributed for rehabilitation of the affected population in the project intervention villages and strengthening the affected communities with a sustainable outcome. অসম চৰকাৰৰ বান আৰু নদী খহনীয়া ব্যৱস্থাপনা অভিকৰণ চমুকৈ ফ্ৰেমাই এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ দ্বাৰা অনুমোদিত পলাশবাৰী-গুমি আৰু কাজিৰঙা উপপ্ৰকল্পৰ ভূমি অধিগ্ৰহণ, পুনৰ সংস্থাপন, পুনৰ্বাসন আদি যাৱতীয় কাম-কাজ সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰিবলৈ স্কৰ্পিয়ন নামৰ NGO এটাক নিয়োজিত কৰে। এই NGOটোৱে অসম চৰকাৰৰ ৰাজহ বিভাগৰ ভূমি অধিগ্ৰহণৰ অধিসূচনা জাৰি কৰাত সহায় কৰাৰ উপৰিও মাটিৰ মালিকক ভূমি অধিগ্ৰহণৰ ক্ষতিপূৰণ প্ৰাপ্তি, পুনৰ সংস্থাপন, পুনৰ্বাসন আদি যাৱতীয় কাম-কাজতো সহায় কৰে। ইয়াৰ উপৰিও এই NGOটোৱে উপপ্ৰকল্পসমূহৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত অঞ্চলৰ ৰাইজক আৰ্থিক দিশত সহায়ৰ উদ্দেশ্যে জীৱিকা সম্পৰ্কীয় প্ৰশিক্ষণৰো ব্যৱস্থা কৰে। তদুপৰি এই NGOটোৱে উপপ্ৰকল্পসমূহৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত ৰাইজক সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যে বিনামূলীয়া চিকিৎসা শিবিৰৰো আয়োজন কৰে। এই গোটেই সময়ছোৱাত NGOটোৱে নিজক দিয়া দায়িত্বখিনি নিষ্ঠাৰে পালন কৰে। মই এই চবতে স্কৰ্পিয়ন NGOৰ সমূহ বিষয়ববীয়া সদস্যাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। নদী মানৱ সভ্যতাৰ প্ৰাণ। অতীতৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে ভাৰতীয় সভ্যতা নদী কেন্দ্ৰিক। আমাৰ দেশত নদী পূজনীয়, কিন্তু নদী আমাৰ দুখৰ কাৰণো। লাখ লাখ মানুহ প্ৰতি বছৰে বানপানী, গৰাখহনীয়াৰ কাৰণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়। চৰকাৰ আৰু আন সংস্থাবোৰে বিভিন্ন উপায়েৰে মানুহক সকাহ দিয়াৰ চেষ্টা কৰি আছে, কিন্তু কৰুণ সত্য এই যে যেতিয়ালৈকে নদী থাকিব তেতিয়ালৈকে বানপানী থাকিব আৰু গৰাখহনীয়া হৈ থাকিব। নদী আমাৰ পূজনীয়, নদী আমাৰ প্ৰাণ আৰু আমাৰ ভয়ৰ কাৰণ। তথাপি নদী আছে মানে